أرحب بكم أصدقائي من جديد ونتابع مع بعض التعديلات البرمجية في نافذة تعريف تاجر جديد. I welcome you my friends again and we follow together. Software modifications in the new Trader Profile window. ما سوف نقوم به في نموذج رقم 8 الخاص بنافذة تعريف تاجر جديد هو تعديل خاصية الأداة التي يجب أن تعرض أسماء التجار في الجدول. What we will do in the special form number 8 in the new merchant identification window is to modify the property of the tool that should display the names of merchants in the table. لقد تم تعديل خاصية باوند كولوم إلى رقم 2 لمعرفة رقم التاجر عند تحديد سطر معين، وتم تعديل كولوم كاونت إلى رقم 2 لأنه لدينا فقط عمودين، وتم تعديل عرض العمودين، وتم تعديل رول سورس مجال ارتباط الأداة مع خلايا الإكسل، وتم التأكد من خاصية الفاليو أنها تعرض رقم التاجر عندما يتم تحديد سطر معين. The bound column property has been modified to number 2 to know the merchant's number when selecting a particular line, and column count has been modified to number 2, because we only have 2 columns. And the width of the 2 columns has been modified, and the row source has modified the field of association of the tool with the Excel cells.
And the value property has been confirmed that it displays the merchant's number when it is done. Select a specific line. بقي لدينا أصدقائي أن نذهب وننسخ الأسطر البرمجية الموجودة في ظل تعريف تاجر جديد بفاتورة الشراء ولصقها في الظل الموجود في النموذج رقم 8. We have my friends left to go and copy the lines of code found on the button to identify the merchant on the purchase invoice and paste it in the button on the form number 8. التعديل الذي يجب أن يتم هو تغيير اسم الأداة التي تسجل فيها اسم التاجر. سابقا كانت الأداة هي textbook 10 وحاليا الأداة هي textbook 1. The amendment that must be made is to change the name of the tool in which the name of the merchant will be registered previously. The tool was TextBox 10, currently the TextBox 1 tool. يوجد أيضا سطر برمجي موجود في آخر المهمة وهي إخفاء الأداة التي يتم إدخال اسم التاجر فيها وإخفاء الزر الذي يقوم بتنفيذ هذه المهمة. سوف نلغي هذه الأسطر لأنها غير مهمة في النافذة الجديدة. There is also a program line present at the end of the task, which is to hide the tool in which the name of the merchant is entered, or to hide the button that performs this task. We will cancel this line because it is not important in the new window. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. نتابع مع بعض التعديلات يوم غد. إلى اللقاء. Thank you for following, my friends. We will follow up with some modifications tomorrow. Goodbye.